Iacopelli, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. This video, like always, is gonna be in Italian and in English. So I'm gonna start in English this time and then I go back to Italy because for you that you speak English and for you che parli italiano. So here we go. Thank you so much for your time. First of all, today we are here in my pizza place on Melrose Avenue, Los Angeles, Provami Pizzeria. Today I'm going to show you how to stretch a Neapolitan pizza like they do in Naples. So I'm going to do a step by step, so pay attention. If you have any question, comment below and then I will reply to you before or after. So in Italian, amici, buonasera e grazie per il tempo dedicato per guardare questo video. Oggi siamo qui nella mia pizzeria a Los Angeles, Provami, e vi dimostrerò come stendere la vera pizza napoletana allo stile napoletano, tecnica, tecnica schiaffo. So, attenzione, se avete qualche domanda commentate qui sotto e vi farò vedere tutto step by step. We need to have the correct spatula to take out the dough from the box, because if you don't take it out perfect way from the box, you already start wrong. So it's really important. Ok, amici, cominciamo nel dire che serve la corretta spatola per uscire l'impasto da dentro la tavola della pizza, perché se no se sbagliamo il primo step sbagliamo tutto. Quindi ci serve un contenitore con della farina, la spatola, che giustamente io uso questa qui, non troppo grande, non troppo piccola, una misura media, è perfetta. So guys, we need a bowl with a little bit of flour, we need the dough, and we need the correct spatula. So in this case I'm gonna use this one, basically the correct size. Come potete vedere è la misura giusta per tagliare l'impasto. Quindi, ok, so let's use this one. So first thing to do is we need to dump the flour. So guys, let's put the flour on the dough and let's make sure that we take out the dough from the container in a perfect way. So first thing to do, amici, buttate la farina, poi in questa maniera usciamo l'impasto. Usciamo quello del centro che è quello più difficile. Quindi gentilmente. Okay guys, so gonna cut the dough. We're gonna get this one in the center. This one is the most hard. Okay, so now we put a little bit more flour on the spatula and we go just like this. And we try to go in one shot under. So then we're gonna pull it out in one shot. Tiriamo in un colpo secco l'impasto fuori dalla tavola, in questa maniera. Poi buttiamo un po' di farina al centro, qui a terra, come this side. Let's put some flour on the floor and we put the dough under, just like that. And we make sure that we detach it from the spatula. Okay, so next step is we need to make sure is a circle. So dobbiamo controllare, far sì che l'impasto rimanga come un cerchio. Okay, now we can dump the gentle. We get the dough gentle. We put it in the dough. Couple of times. You go back and forth, and forth. Now we put it on the counter. So in this point, we are ready to stretch the dough. The pizza Neapolitan style. We need to press the air towards the crust. Then gentle, we go around, just press, no stretch. Because if you stretch, we're gonna make the dough really nervous. Okay, gentle, we press. So basically we go around. So amici, come potete vedere, pressiamo senza innervosirla troppo, quindi gentile, andiamo così adagio, pressiamo l'impasto e pressiamo l'aria verso la crosta. So now at this point we need to flip it over. This point la capovolgiamo e di nuovo pressiamo. At this point, when you have like about 10 inches, we measure with the finger, we need to measure the dough. So now we are ready to make this
So right hand we press, we measure the dough, left hand we just pull a little bit. So amici, con la mano destra noi stiamo misurando l'impasto e con la mano sinistra lo buttiamo sull'altra mano. Quindi con la mano destra misuriamo l'impasto, con la mano sinistra lo adagiamo. Ok, quando abbiamo più o meno una misura di 30 cm, perché la pizza napoletana va stesa piccola e poi si allarga sulla pala. A questo punto la pizza è pronta, la alziamo in questa maniera, con una mano la buttiamo sopra l'altra mano, alziamo, togliamo tutta la farina, a questo punto buttiamo giù. Ok, now is ready, the stretch of the pizza is complete. So the sauce, we're gonna put it in the center. Amici, adagiamo la salsa al centro della pallina e in questa maniera andiamo a mettere il pomodoro. So now I'm gonna put the tomato sauce all around. Now, the classic pizza Neapolitan style is small and then we make it a little bit bigger when we put it on the peel. La classica pizza napoletana va messa piccola sulla pala e poi va allargata alla misura giusta sulla pala e poi messa nel forno. Andiamo. Okay guys, the pizza is ready. Voila! So the oven is a little bit low, but also the crust come out really good. Like you can see, it's full of air. So now I'm gonna explain to you a little bit more, and then I'm gonna go a little bit more fast. So il forno è un po' debole, però l'impasto comunque è cresciuto e abbiamo messo abbiamo messo abbastanza aria sulla crosta. Ecco qua, ora vi faccio vedere, vi dimostro di nuovo come stenderla, un po' più veloce. Ok, let's go see again how to stretch it in a regular speed. We put it in a bowl. Once we put it in a bowl, a couple of times in the flour. And now we are ready to stretch. You want to do the stretch really quick because this dough is really soft, so we need to make it fast. So we press the air to the crust a couple of times, flip it over. So now we are ready to, right hand you press, left hand you pull. Once we have 10-12 inches, we put it down. And now we are ready to, at this point we need to put all the ingredients really quick because this pizza is really thin, so it's very easy that sticks. Amici, a questo punto dobbiamo mettere gli ingredienti velocemente perché sennò la pizza si attacca e la andiamo a bucare. I'm gonna put a little bit of olive oil, this way it helps to cook the pizza. Now we're gonna go in the oven. So now at this point make sure that the peel is not wet or something. It needs to be nice and dry. So we go one shot. Voila. Now, I'm gonna explain you something. The pizza napoletana is typical because it's made small and then we put it on the peel and we make it a little bit bigger. So amici, la pizza napoletana tipicamente è fatta più piccolina e poi va allargata sulla pala. So at this point we pinch it, we put the finger under and we bring the pizza on the peel. So now we're gonna make the side of the peel. There we go. So we got a 12 inches pizza. Now we are ready to go in the oven. Okay guys, like you can see, look at the crust. Nice and puffy. I like it to put it on a grill this way. The pizza. I'm gonna tell you a little trick because this one, like you can see, the pizza when it comes out from the oven, you have the steam comes out from the top, but also the steam comes out from the bottom. So if you put it directly on the plate, what happens? The pizza gets wet. So amici, come potete vedere, a me la pizza piace metterla su una griglia così
Se voi notate, quando esce un vapore da sopra, ma come esce da sopra esce anche da sotto, quindi la pizza, se va direttamente sul piatto, direttamente da quando esce, succede che si bagna un pochettino. Quindi io la lascerei così per 5 secondi e poi la mettiamo sul piatto. A questo punto andiamo a vedere la stesura della pasta. Like you can see in this video, what we did, we just pressed the air to the cross. So this is the perfect stretch of Neapolitan style pizza. So now I like to add some basil. I like to add some basil, just like that, on top, just to give some color and more flavor. There we go. And final touch, I'm gonna put some olive oil. And the pizza is ready. Voila! Here you go. Please guys, this pizza deserves a like. Hope I help you with your issues, and please comment below and subscribe. I'll see you at the next video every Tuesday and Friday. I will post a new video. Grazie amici per la visualizzazione, ci vediamo presto ogni martedì e venerdì su questo canale. Ciao!